আপনাদের সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, আমি আজাম কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। প্রশ্ন যেটা সচরাচর প্রায় সময় আসে, ক্যান আই চেঞ্জ মাই ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর, যে ক্রিমিনাল লয়ের সলিসিটর চেঞ্জ করাটা ডিফিকাল্ট। ওকে, অনেক সময় আছে এগুলো আপনার কোর্টের পারমিশন ছাড়া, অর্ডার ছাড়া আপনি সলিসিটর চেঞ্জ করতে পারবেন না। ওইটার উপর আমি বলবো। ইফ ইউর solicitors are being funded by legal aid, you will have to get the approval of the court for legal aid to be transferred to your new firm of solicitors। যে আপনাকে কোর্টে যদি আপনি লিগাল এইডের মাধ্যমে ফান্ডেড হন, আপনার পুলিশ যে সলিসিটর আপনাকে দিয়েছে, পুলিশ স্টেশনের মধ্যে যে ডিউটি স্কিম থেকে দিয়েছে, ডিউটি সলিসিটরস স্কিম থেকে, ওই সলিসিটরকে চেঞ্জ করতে হলে আপনাকে কোর্টের অ্যাপ্রুভাল নিতে হবে, কোর্টে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে এবং ওই অ্যাপ্লিকেশনটা যদি কোর্ট গ্রান্ট করে তখন আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন এবং অনেক ক্ষেত্রে এই পারমিশনগুলো কোর্ট দেয় না। You will usually have to give good reasons as to why you no longer want your current firm of solicitors to represent you। যে পুলিশ আপনাকে পুলিশ স্টেশনে একজনে দিয়েছে, সচরাচর ওইটাই হয় যে ওকে আপনি এখন চান না, যেহেতু আপনি বলতেছেন তার সাথে আমি মিটিং করতে পারি নাই, তার সাথে আমি কথা বলতে পারি না, টেলিফোনে যোগাযোগ হয় না, আনসার করে না, এখন দেখতে দেখতে ট্রায়ালের সময় চলে আসছে, আমার কোনো স্টেটমেন্ট নেয় নাই, আমার অনেক উইটনেস আছে তাদের সাথে কমিউনিকেট করে নাই, আমার অনেক ডকুমেন্টগুলো আছে যেগুলো দেওয়ার আমার কোনো সুযোগ হয় নাই, কিন্তু আপনাকে গুড রিজন দিতে হবে কোর্টের কাছে। কোর্টের পারমিশন ছাড়া আপনি লয়ারকে চেঞ্জ করতে পারবেন না এবং ওই রিজনটা খুব আপনার গুড রিজন হইতে হবে যে ওই সলিসিটর আপনাকে আর এখন রিপ্রেজেন্ট করা সম্ভব না এবং কি কারণে সম্ভব না সেটা আপনাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে। সো আপনার খুব প্রপার এভিডেন্সিয়াল আপনার বার্ডেন আপনার উপর আছে যে আপনাকে এগুলো প্রুফ করতে হবে কি কারণে আপনি মনে করেন সে আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে না। The longer you leave a request to transfer solicitors, the greater chance you have of your application to transfer being refused। যত বেশি দেরি করবেন এই অ্যাপ্লিকেশন করাটা, যত বেশি কোর্টের অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি দেরি করবেন ততই চান্সটা বাড়বে আপনার রিফিউজ হওয়ার, যে কোর্ট এটা গ্রান্ট না করার পসিবিলিটিটা তত বেশি বেড়ে যাবে। যত বেশি দেরি করবেন ততই কোর্ট এটা গ্রান্ট করার পসিবিলিটিটা কমে যাবে। এই জন্য আমি সব সময় বলি, ঠিক আছে 24 আওয়ার্স ডিউটি স্কিমের মধ্যে পুলিশ কভার করে, পুলিশ সব সময় মানে ডিউটি স্কিমের থেকে একজনকে প্রোভাইড করে বলবে, জিজ্ঞেস করবে ডু ইউ ওয়ান্ট এ সলিসিটর, তখন আপনি যদি বলেন যে ইয়েস, তখন তারা ডিউটি, যেহেতু 24 আওয়ার্স রোটা, আমরাও ওই রোটার মধ্যে আছি, আমরা ওই স্কিমের মধ্যে আছি। কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো আপনি যদি ওই সলিসিটরকে পছন্দ না করেন তাহলে তো ইন্টারভিউ দেওয়ার সাথে সাথে, বের হওয়ার সাথে সাথে তো আপনি বুঝতে পারবেন সে আপনার সাথে ইন্টারভিউ রুমে যাওয়ার আগে মিটিং করছে কিনা, যে একটা রেপ এলিগেশন আসছে, একটা সিরিয়াস রবারি কেস, যে আপনার সাথে 2 ঘন্টা বা যত সময় বেশি হোক, যত প্রপারলি আপনার সাথে একটা ডিসকাশন করছে কিনা, আপনার বক্তব্যগুলো শুনছে কিনা, যে আপনি ফুললি প্রিপেয়ার্ড হয়ে ইন্টারভিউ রুমের মধ্যে গেছেন কিনা ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য, এটা তো তখন আপনার অ্যাসেস করার একটা সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু প্রায় সময় দেখা যায় ক্লায়েন্ট বলে কি যে আজম সাহেব ও তো আসছে লাস্ট মিনিটে, পুলিশ ডাকছে, প্রায় সময় এই কথাটা, যে আসার সাথে সাথে আমার সাথে 2 মিনিট বা 3 মিনিট বা 5 মিনিট, তারপর আমাকে ইন্টারভিউ রুমের মধ্যে নিয়ে গেছে, আমি তো কোনো কিছু বুঝারও সময় হয় নাই, শোনারও সময় হয় নাই, এখন আমি তো কিছু এক্সপ্লেইন করতে পারি নাই। হ্যাঁ, এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা বলে কি আমাকে বলা হয়েছে নো কমেন্ট ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য, এবং অনেক নো কমেন্টের কিন্তু অনেক আপনার অ্যাডভার্স ইনফারেন্স ক্রাউন কোর্টের মধ্যে ড্র করতে পারে, এটার অনেক কনসিকুয়েন্স আছে, এটা কিন্তু আমাকে ঠিকমতো বুঝাই নাই,
আমি কিন্তু পুলিশের কাছে যদি উত্তরগুলো দিতাম সবগুলো বুঝাইয়া আমার যে বক্তব্য আছে এগুলো যদি এক্সপ্লেইন করতাম, তাহলে হয়তো আমার এত লম্বা ক্রাউন কোর্ট প্রসিডিংস এর মধ্যে আমাকে এত লম্বা পর্যায়ে আসতে হইতো না, হয়তো পুলিশ আমাকে চার্জে করতো না। এই কথাগুলো আমি রীতিমতো শুনি, এটা প্রায় ক্লায়েন্টে এখন আমি চেঞ্জ করতে চাই, কিন্তু চেঞ্জ করতে হলে তো কোর্টের পারমিশন নিতে হবে। কোর্টের অর্ডার ছাড়া আপনি সলিসিটর চেঞ্জ করতে পারবেন না, এবং ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। সুতরাং অপশন যেটা, যদি চেঞ্জ করতে হয় পুলিশ স্টেশন থেকে ইন্টারভিউর পরে বের হওয়ার সাথে সাথে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে মানে কি, আপনি যদি নিজে বের করতে না পারেন, আপনি আপনার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে বলেন যে আমার একজন ভালো এক্সপেরিয়েন্সড ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর দরকার, তো তারা তখন সার্চ করে কারা ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট, কারণ ইমিগ্রেশন ল অথবা কনভেন্সিং ল, ফ্যামিলি ল সলিসিটর, তারা আপনার এই সমস্ত রেপ কেস বা ক্রিমিনাল কেস তারা রিপ্রেজেন্ট করা, আপনার ডিজায়ার্ড আউটকাম আপনি পাবেন না, গুড মানে প্রপার যেটা রিপ্রেজেন্টেশন সেটা আপনি এক্সপেক্ট করতে পারেন না তাদের কাছ থেকে, কারণ টোটালি টু ডিফারেন্ট টাইপস অফ ল, ক্রিমিনাল ল এবং সিভিল ল। সুতরাং আপনাকে ক্রিমিনাল লয়ের যারা স্পেশালিস্ট তাদের কাছে যেতে হবে, এবং তার কাছে বসে সবগুলো ওই স্টেশন থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই আপনাকে চেষ্টা করতে হবে কেস কোর্টে যাওয়ার আগে। তখন আর আপনাকে কোর্টে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে না সলিসিটর চেঞ্জ করার জন্য। যখন এটা আপনি ওখান থেকে পুলিশ স্টেশনে বের হওয়ার পরে করবেন, কোর্টে কেস যাওয়ার আগে, তখন আর অ্যাপ্লিকেশন দরকার হবে না, তখন আপনার একটা সুযোগ হবে ওই স্টেজে সলিসিটর চেঞ্জ করা। সুতরাং ভুল যেটা হয়েছে, যেটা আপনি উত্তরগুলো সম্মত দেন নাই, একটা রেপ এলিগেশন আপনার এগেনস্টে আসছে, বা যে কোনো ক্রিমিনাল কেসেই হোক আপনি সঠিক উত্তর দেন নাই হয়তো পুলিশের কাছে, যেটা আফসোস করতেছেন। অনেকগুলো জিনিস তখন ট্রায়াল পর্যায়ে গেলে কিভাবে এটাকে ওভারকাম করা যায় ওইটা তখন আপনি চেষ্টা করতে পারবেন। আমি এখন যাব আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। ব্যারিস্টার লিন টাউনলি আপনারা জানেন সে দীর্ঘ প্রায় 25 বছরের এক্সপেরিয়েন্স, অ্যাবাউট 25 ইয়ার্সের এক্সপেরিয়েন্স ব্যারিস্টার। উনি লন্ডন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, উনি লন্ডন ইউনিভার্সিটির যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে তাদেরকে পড়ান। উনি বিগত জীবনে সিনিয়র ক্রাউন প্রসিকিউটর ছিলেন ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের সিপিএস এর, এবং উনি অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার ছিলেন ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস সিপিএস এর। এবং তাছাড়া ওনার আরো একটা বিশাল পরিচিতি হইল, উনি হোল ইউনাইটেড কিংডমের উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশনের president. I will go to my colleague Barrister Lynn Townley. Lynn, you're going to talk about the domestic abuse, domestic violence today. Yeah. Now, yes. Just one information I wanted to give to you. You see, according to the Office of National Statistics, about 4.2% of men and 7.9% of women suffered domestic abuse in England and Wales during 2018. So this is a statistics from the national statistics. 4.2% men and 7.9% women suffered domestic abuse. As you know, we talk always about the law, changing the law, and you know, during this lockdown, this domestic abuse increased even substantially. So if you can go on that topic, please. Okay, Shafi. Well, there's a few things there to talk about. First of all, it affects men as well. It might be less on the statistics, but men are victims as well. That is something that maybe people don't realise, and that's the first thing. Also, statistics. We often hear them described as it's the tip of a much larger iceberg, because it goes on, and most of the time, again, we know from research that most of the incidents actually are not reported, and that there's a number of reasons for this. It can often be that people don't realise it's an offence, and also it can be, and I mean this is in all cultures, but particularly in some cultures, that
simply individuals don't want to report family members or have issues that are considered to be within the family aired in court, or basically told to third parties, police, social services and so on. Some individuals simply don't want that to happen. So what we do know is that the vast majority of cases, or quite a considerable number of cases, are not reported. And when it comes to men, again, we have to look at that figure with a bit of caution, because it tends to show that while men are victims, they're a lot less than the likelihood of a woman being a victim. But that needs to be viewed with caution as well, because what we also know is that men are less likely or more reluctant to report domestic violence than women are. Again, it's got to do with lots of issues, social conditioning and psychology, that men will be very slow to report these things, and much slower than female victims will be to report. So again, as regards where men are victims of domestic violence, it's probably vastly underreported as well. And then you've also mentioned about the pandemic. And again, what we know from charities that are active in the area supporting victims of domestic violence is that they have helplines. And again, it's not definitive, but it's a good indication of what's happening and the levels of domestic violence that are going on. But the helplines in the first 3 to 4 weeks of lockdown saw a 300% to 400% increase in the number of calls that they were receiving. And those could be calls seeking help, advice, or calls from third parties who were worried about a situation of domestic violence that they were aware of. So again, it's not a definitive number. It doesn't in any way define the numbers of cases, but that is quite a considerable hike in the number of calls. So I think what we can say safely from that fact alone is that the pandemic has caused a surge in cases of domestic violence. It's a very, very large amount, yeah? Very big amount, yeah. Yes, yeah, well, it's considerable, and because it is so large, it is very concerning as to the effect of the pandemic on things that we call hidden harm. So domestic violence and other issues that go on usually within the family or within the domestic setting. So it means that because people are spending more time locked indoors, there's more likely that feelings of violence are going to erupt and be acted upon, and also people don't have their normal sources of support, because people tend on a daily basis, a lot of people can get out, go to work, go to school, go to college, or access other sources of support, and those have all been taken away. People report a lot of these issues to their medical practitioners. That's often been taken away now. You can't see your medical practitioner as easily as you could before the pandemic. People have been having education remotely, and then also support that can come from third parties in social services, for example. That's all gone online, and some people don't have the capacity to go online at all from home, or if they do, there's surveillance going on at home or monitoring if someone's interested. So it actually prevents someone from getting support or seeking support, or even getting the support they might get on a normal basis. So it's of considerable concern to all the activists that are working in the area, and it may well be down the line that we actually see the full ramifications of that, and whether the cases that are reported end up actually going through the courts. That remains to be seen, because just because someone phones in or there's a phone call to a helpline, it doesn't necessarily translate
into a court case or a figure that can be measured by way of what the actual issue was. So again, we have figures, but we have to look at them carefully and try to see what they actually mean in real terms. Yeah, and this domestic abuse is not just limited to beating or hitting or headbutting. It goes on even far more. It goes up to the rape stages. It goes to the sexual assault also. Well, I mean, it can be a variety. The actual physical acts or acts of abuse are not limited to any particular kinds or levels of physical abuse or other types of abuse. It can actually start out not with the range of abuse that is domestic violence or can be domestic violence, actually ranges from non-physical abuse, so it can be psychological as well. It can be financial abuse, and this is going to be tackled in the future more, and we have legislation, we have a new bill coming through at the moment on domestic abuse that's looking at other kinds of abuse, and for example, financial can be depriving someone of access to finances, which of course can act as quite a controlling mechanism over someone. Then we have psychological abuse, which may not be physical, or at least physical in the sense that there's a physical assault, but it can have quite a devastating effect on someone. And then there's the full range of assaults, you know, right up to murder, as unfortunately we see, and then also the full range of sexual offences, because you can, within a marital relationship now, there is the possibility of the rape offence existing, which didn't used to be the case in the UK. That's only been in for the last sort of couple of decades. Prior to that, there wasn't a possibility of having the offence of rape within a marital, an existing marriage or a marital relationship, but now there is that. So you've got the full range of sexual offences, which can also be domestic abuse, and full range of physical assaults and homicide, and then a further range of other types of controlling behaviour like coercive control, or moving down the line now we will have financial control being available as well. So it's quite a range of different types of behaviour. So it's not just confined to the levels of physical assault right up to the most serious, but there's a full range of different criminal offences, and you can have things like criminal damage and other types of offence criminality if they are committed on someone who's in a relationship or a close familial relationship with the other party. That's when it becomes domestic violence. There isn't an offence of domestic violence as such. That's an umbrella term that links all the other offences of criminality that are committed within a domestic relationship. Yes, yes. Domestic violence is an umbrella term, yeah. But also, you see, so much of the offences comes under this umbrella term, been prosecuted in the past over the many years. But now controlling and coercive behaviour, as you have mentioned earlier a bit, that even goes far wider horizon. It brings almost every single issues. Well, that's become a specific criminal offence, as has forced marriage as well, which again are other types of domestic, can be types of domestic abuse as well. But what has happened is that the successive governments have made policies whereby it's been decided that they're going to have specific offences to deal with specific types of behaviour, and some of the time the behaviours could be prosecuted anyway under other offences, but the government wanted to make an example and draw a line under the type of behaviour and make it very clear that it was an offence. That happened with forced marriage.
whereas coercive control had to do with the availability of statute law already existing, and that didn't quite the full range of the behaviour, so the government felt they needed specific legislation. Yeah. Okay, you know, you are the professor of law in the University of London. Another law is coming in addition to all these things also? Well, there's a domestic abuse bill that is coming through that will be, we'll know more about it in due course, but it's to deal with wider issues around domestic abuse and make further injunctive type orders available to deal with domestic abuse, because obviously there's a concern that there's a lot of homicides, as you've mentioned, and murders, and basically the concern of the government is that they want measures to come in to protect victims, because often victims remain in relationships and do so for many years while the abuse goes on, then the abuse escalates. So they're looking at measures and orders that can protect victims, that are injunctive type orders and prohibitive orders to act upon the perpetrator, basically when everyone's still at liberty, but to have the effect of protecting the victim, because by the time things reach court it's often really too late, and the victim doesn't get protected, and actually court proceedings per se are not in themselves often enough to protect a victim of domestic violence, because once the proceedings are over, people tend to return into the same abusive relationships as before, and then the violence can escalate. So the domestic abuse bill is looking at protecting victims with other measures, you know, things like where the abuser can be removed from the home, things like that. But you know, if you want to, perhaps we can discuss that further on a different programme and just look at the whole bill and what it's planning to bring in. Yeah, I really praise the British civil servants like you. They're very fast in preparing the law, preparing the bills, preparing the new rules, guidance. Even in this, during this coronavirus, see how quickly and efficiently they handled the HMRC, you know, all the police forces, you know, everything they handled in a very, very efficient way. They maintain some contingent plan for everything, so nothing can, you know, fall back. Well, I mean, they're fortunate in that within this country they have the infrastructure, and you know, as in world terms, it's a relatively wealthy country, so that's fortunate. There are other countries simply that don't have the infrastructure or the wealth to do this. So you have to look at it in that context. If you look at it in a world context, it's fortunate, and we still don't get it right in this country either. Yeah. Even though we have relative wealth and infrastructure, still mistakes are made. So you know, what hope is there for victims, you know, in developing countries that don't benefit from the same infrastructure and resources? Yeah. No, but the thing is, see, domestic violence, there are so much of the offences coming under that umbrella term, and thereafter they introduced the controlling and coercive behavior, bringing whole range of offences under that act, within that act, and making them all offences. Even monitoring the wife's activity, where is she going, who is she meeting, controlling her Facebook account, checking, you know, every single small things, even they brought into force within that act. Now another bill is coming. Now what is the intention behind that bill? Well, it's, as I said, it's to deal with things that are still, as it were, falling through the cracks. It's to attempt to protect people while they're still in abusive relationships, looking at things like financial abuse, things like that, and also it's prohibitive orders. Mm-hmm. So it's
you know, if, as it were, before a prosecution is brought, or even after a prosecution is brought, what tends to happen is that people end up back in the relationship, because often there's no choice because of financial and other constraints and family constraints. So it's looking at ways to protect individuals while they're still in close proximity to each other and the abuse is still going on. Yeah. So it's dealing with that, because that's often when it's escalated, and it's escalated to the point where there's a homicide or a murder, and that aspect of things at the moment is very difficult to legislate for, because if someone ends up out on bail and they've actually succeeded in convincing the court to give them bail, which often they will succeed in those applications because legally they're entitled to bail, then it's when they're released on bail, then, you know, other things can happen, and there's nothing really to legislate for that situation. So the aim of this is to look at those situations, and essentially to deal with situations where perpetrators are still living with victims. So it's looking at a wide range of sort of measures to assist victims of abuse where they're not assisted by existing legislation. Thank you. I think we are running out of time in this segment. You'll talk more on the domestic violence in the next segment again. দর্শক, আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, আজাম এন্ড কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।